Delilah sandwa sam, Delilah sandwa sam, ngizokucelela, ngizokucelela amandla asezweni. Delilah sandwa sam, Delilah sandwa sam, ngizokucelela, ngizokucelela amandla asezweni. Delilah sandwa sam, Delilah ngizokucelela, ngizokucelela amandla asezinweleni. Ngahluphekani khona wemathonga, nihlalele nentabeni wemaso. Oh, 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 ngahluphekani khona wemathonga, nihlalele nentabeni ulela kumzi before siqala. Qalela. Hawukele Thongala, Ngihawukele, Thozina, ngihawukele wethonga lami, ngihawukele. Thongala, Ngihawukele thonga lami, ngihawukele thonga lami, ngihawukele wethonga lami. Mina ngizenza ngihawukele, ngihawukele wethonga lami, Liculela-ke gogo bandla before sivale. Wozaculela culela iculo. Culela leza ngoma. Ngicule leza ngoma. Imali susa lento esikhande khona ngizokuveza iculo yakho. Khona okhalayo bogogo nani bomkhulu Sithokozani sumndeni manje usisi omncane uyakhweleza ukuthi sicula ingoma zethu sodwa yene yakhe sicela ukumnezisa ubaba kisi angaze kumoshe kusuku lakhe. Hlala phansi ke lele lisine lakho iculo, hlala phansi phela lisine lakho. Bane sono labo ngam, ekula basing namang
eshendawe. Siyabonga Goguli. Thokozani bogogo, thokozani bomkhulu. Ngiyanithokozisa ngiyinsizwa yomnguni umavula kubalisha ngishane somoya mina ngibona emzini yamanye amadoda. Ngiyanithokozisa nguSiqaba insizwa yadlamini Nkosi balikhulu koMagaduze la koMdlovu sengisezi. Kumsomluka ngisanazi bafethu ngisanazi. Namhlanje ngihambi ngedwa. Ngihamba nogogo umziyonke seniyamazi sokoza gogo. Thokoza gogo. Uvuka njani? Nasi siyavuka. Bafethu ngifuna unikhombisa namhlanje ukuthi ingane zezangoma like it's not by force noma ukuthi kufanele ziye esikoleni ukuze zifunde indlela ekuphilwa ngazo. Namhlanje ngihleli nabantu abami njengoba kuvalwe izikole ngifuna ukunikhombisa from the youngest. Ngifuna unikhombisa oshaya isigubhu. Thokoza gogo. Wena oshaya isigubhu? Yeah. Siyavusela uyavuka? Yeah. Thokoza. Nangomunye uyasiculela usisomdala. So nje namhlanje angihambi ngoyedwa ngiyanivusela bogogo ngiyanivusela bomkhulu ngiyinsizwa yomnguni uSiqaba insizwa yadlamini namhlanje ngisangivela ngisanazi kodwa before ngikhulume ngalokho engikuvelele namhlanje ngicela nje ukubingelela. Ngiyabona abantu bakhona uNokuzola ukhona uNondumisi usingikhona namgogo uNoxolo usithokoza gogo uZanele uphakathi uNondumisi usending house ngiyathokoza gogo uZanele Mhlamvu ukhona naye. Ngiyabona abantu bakhona ngiyanithokozisa bogogo ngiyanithokozisa bomkhulu. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngento esibone ngasi simple ngahamba bogogo ngiyabonga. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngento esibone ngasi incane basi iimpacts enkulu ekuphumeleleni kwethu sina as isizwe esimnyama ekuphumeleleni kwethu esina abantu esibelieve kubantu abadala esina esibelieve edlozini. Namhlanje guys ngifuna ukuhlukanisa ukuthi kunethongo. Ngifuna namhlanje ukuthi ngike nginabe ngiyabona ukuthi abantu abaningi bayadideka guys ekukhuleni kwethu as ingane zama-Afrika or ekukhuleni kwethu as ingane esiphuma esizweni esimnyama. Each and every household kunendlela yokuphila ekuphilwa ngayo kulowo muzi. Each and every household ngizothini kunamasiko akhona. Lo masiko lawo avela kokhokho ababephila kuqala ngifuna ukuthi lento ngibreak it down as ngiqala phezulu kuthiwa umkhulisi usokhaya. So mengabe senza umsamo ekhaya sisuke senza kulona lelithonga elisikhulisile kulona lelithonga ekhaya ukuthi mekushisa impepho kumemeze kona. Mengabe ngikhuluma ngomkhulisi guys ngikhuluma ngomuntu okukhulisile nawe ngingakhuluma nje ngami ezugogo uSiqaba umuntu ongikhulisile nedlozi kanjalo idlozi elistrong idlozi elikhanyisela into zakho idlozi elikukhulisile. So for most people lelo dlozi idlozi lasekhabo mama ngoba sibaningi esineyinkinga ngeyibongo esineyinkinga ngendlela esizalwe ngayo. Kukhona abantu abakhuliswe ogogo abangabazi abazali babo. Kukhona abantu abakhulele komalume abakhuliswe o-auntie bakhula bengazazi ukuthi bawobani bakhula bengazazi ukuthi imvelaphi yabo obani. So mengabe usuye emsani usubiza isibongo abantu abangakukhulisanga sengisho logically nangale abantu ozosimoshisa impepho abazosondela eduzane. So mengabe ukuthi ulo muntu onjalo osebenzisa isibongo eswrong emhlabeni usebenzisa isibongo eswrong usebenzisa isibongo eswrong on your ID izinto zakho zizokhanya kanjani mengabe usuye emsami ubiza bani. So namhlanje ngifuna ukukhuluma ngalokho ukuthi khona ithonga of which idlozi lasekhaya ithongo of which idlozi lasekhaya bese kuba khona ithonga
idlozi leli elingenile mina njengoba ngugogo uSigabi insizwa yadlama inshusi ithonga lami lelo wena gogo uba gogo ngizonke insizwa kaMatha shusi ithonga lakho lelo. So guys ngifuna namhlanje ukuthi ngike nginabe kancane ukuthi izinto zethu zibhediswa yini. Izinto zethu sibhedisa thina. Ukhule ekhaya uma engazange azaganele khona. Uma awe evuka nawe ukuthi ube ne-future, uma awe evuka nawe ukuthi uye esikoleni ukuthi udle ufane nezinye izingane, bese kuthi wena mengabe usukhulile uhambe kuba wena ofuna labantu ababekulahlile when you were growing up. Usimo usukhulile kuba wena obafunayo kade uma ewa evuka nawe without them, bese ziyaqala bheda into zakhe ngoba ulahle umkhulisi, ulahle idlozi elikhulisile, of which lelo dlozi idlozi lasekhabo mama. Ngifuna ukucacisa laba fesi ukuthi namhlanje nazi ukuthi mawuyingane ezalelwe ekhaya, mawuyingane umama engazange azagane nobaba wakho, azi ukuthi idlozi elistrong kuwena idlozi la kumalume, azi ukuthi idlozi elikhansela into zakho nedlozi vikelayo mawuyingane ezalelwe ekhaya. Azi ukuthi namhlanje idlozi lasekhabo ma wakho, ngisho kusiwa ekhabo babakho bakuthanda kanjani guys, ngisho kusiwa nje bakuthanda kanjani mebengazange baze bahambe bayohlawula ekhabo ma wakho, bangazange baze bahambe bayokulobola ukuthi bayakhipha esibongweni sasekhabo ma wakho bazokufaka esibongweni sabo. Mengabe labo bantu bengazange baze bayenze lo yinto kuwena ekusaphila uyingane, wazi ukuthi labo bantu abayiluso kwena ngisho nasedlozini. Ngisho ungalibiza idlozi lakhona alikwazi nokusubani ngoba laba abaphilayo abazange baze bayilungisa into zakho bephila. So wena uzoqhumela abantu ngoba nakho usuyibona usuright empilweni usuku istandard esodwa nabo usufuna ukuhamba nabo, kanti emuva that is where you are twisting your things. Mengabe uyingane ekhulele ekhabo ma, besides ukhulela ekhabo ma, uma angathola umendo agane nawe, istepfather sikwamukele, istepfather sikulobole, istepfather sikuhlawulele, uhambe uye home affairs uyoshintsha isibongo sakho uthi hayi ngoba ngisola ubaba la ngisola ikhaya noma urice si happy, but edlozini ngeke khambe kahle bayisi, angeke edlozini ikhambe kahle. Lelo dlozi elinjalo silibiza ngethongo, lelo dlozi elinjalo silibiza ngomkhulisi, umtsinsi wasekhaya, labo omkhulu laba ekuhlezi kukhulunywa ngabo mekusuka sikhuluma ngokhokho sikhuluma ngamakhehla la ekhaya, izalukwazi ezimajelejele izibizwayo mekusuka sibiza ogogo bala ekhaya, sibiza okhulu sibiza okhulukhulwana. Ilona thongo lakho lelo, ilona thongo lakho lelo kumele mengabe wenza izinto zakho uncenge kulona ngoba ibona abakukhulisile besaphila noma sebedlulileke emhlabeni, ibona abazokhanyisa into zakho. Ngithemba ukuthi kuyazwakala guys. Okwesibili ngifuna ukukhuluma ngakho yes Mphiwe, you can ask questions gogo, you welcome. Okunye ngifuna ukukhuluma ngethonga. Ithonga umuntu ongenile mekuthiwa unabantu abadala. Ngizochaza, I'm going to give you a chance. Ngizochaza ngami ngiqale ngami. Ithonga umuntu ongenile, depending ukuthi lo muntu ongenile ufunani kuwena. Kuyenzeka ukuthi ube nethonga kanti lifuna ukuthi lizokupha inhlanhla, kumele udle izinkamba zamagobongo, mhlambe unethonga elikwembethe, mhlambe wazwala ungqwambile, mhlambe wazwala wembethiswe ingubo emhlophe, kumele udle izinkamba zesambulo ukuze namagobongo ukuze wembule iveli yakho. Lelo thonga lakho lizoqeda lapha emagobongeni, angeke lize lidlulele phambili ngoba uzodla lezi zinkamba uyiphothile libhodle likhuphuke. Ithonga lakho lelo. That doesn't mean ukuthi fanele uswazi. Kuyenzeka ke ube umuntu ofana nami who is a spiritual gifted child.
mina nginethonga lokusebenza lokulapha abantu nginethonga lokwelapha kuningi nomzi wonke uzoyichaza so ngeke ngize ngiyichaze ukuthi like what spirits do I carry but ithonga elimina liyasebenza so kuya ngethonga lakhe akekho umuntu lemhlabeni guys ongenalo idlozi akekho njengoba kade ngichazile ekuqaleni ukuthi idlozi umtsinsi wasekhaya ekhaya isibaya la okhokho ingakho like back in the days sidabuka komzimkhulu sidabuka ko-Eastern Cape udabuka phona mzonke udabuka e-Eastern Cape umzonke but then because abantu bathola imisebenzi la emalokishini bazokwakha le malokishini mengabe ngasekho umuntu emakhaya kuyavuswa amanxiwa nala edolobheni uthola ukuthi umuntu uzothenga isite athi ngivusa amanxiwa asekhaya ukuze kube khona indawo yokushisa impepho ukuze kuthi noma senze umsebenzi sibe nendawo esizohlanganela khona kweminye imizi kubizwa ngekhaya elikhulu ukuthi mengabe kunemsebenzi siya ekhaya elikhulu la sihlangana khona so insila yangileyo muzi leyo ithongo la khona kenzeka ke kuthiwa unethonga ngize kwena gogo umzonke insizwa kaMathi wena gogo nani unakho kokuthunga ngoba ulethwe ithongo lakini la ekhaya ukuthi kuzovela ithonga lakho ngicela ungichazeleke gogo sokoza kuse sokoza gogo wanjani nasiyabuza okay wena gogo kulento sengichazile yipi that you can relate to as umntwana wedlozi as umelaphi wendabuko ukuthi umehluko uyawubona ni lento engichaza yes uyawubona umehluko yes between ithonga nethongo yes ithonga elikabo ithongo ilapho makhona yes ukuthi ubawi maseke ithonga ila njengoba wena umkhulu umzonke insizwe yamazi ithonga lakho lelo umkhulu wakhe yes wena uyena umzonke angisomkhulu wakho umzonke angithi sikubuza ngomzonke ngoba umzonke ithonga lakho elingenile elifuna ukuthi ulaphe sokoza gogo into esichazayo lana abogogo nani bomkhulu ukuthi ithongo akekho umuntu ongenalo ithongo idlozi lasekhaya mhlambe igama elisithongo kodwa ngenzela ukuthi ukwazi ukuhlukanisa noma nazi amatheme zangoma ithongo imvelaphi yakho who are you ubani wena as we approaching i-Heritage Day mengase umuntu asizisho zibongele ungazisho yini uyazazi ukuthi uba wena secondly ithongo elistrong kumuntu ozalelwe ekhaya ithongo lasekhabo mama ngisho kuthiwa nina eniphilayo anizwani ninodwa ayikho into ezonilungela empilweni ngoba ningamelwe idlozi elilodwa ngabe nina ningazwani eniphilayo bona laba abangasekho bazomsiza kanjani so omunye umuntu kasi gogo into zami ayilungi ngicela ungilungiselele umsamo kuyenzeka ukuthi ulungisa umsamo kanti vele nalomsamo uyabheda from move nisebenzisa isibongo eswrong ngesikhathi uyemsamo ushisa impepho umbiza abantu abayizehluleki abahluleka ukukukhulisa abahluleka ukukuhlawulela abahluleka ukukulobola ukuthi uthathe isibongo sabo bese wena uthatha leso sibongo uyahamba uyemsamo uyoshisa impepho uginqa imbuzi uginqa inkukhu uswenza umsebenzi ubaphi isithebe hayibo ngiyakhuza yini ezovela lapho kuzokwenzakalani ama results azothini bese uyahamba ubuyela kwinyanga noma uhamba ukhuluma inyanga kabi uthi isangoma engangekusona safike sathinta umsamo wasekhaya wavele wabheda kakhulu kanti nina ekhaya amaqiniso niyawazi ukuthi hayibo isibongo sirongi so guys mengabe uthinta izinto zikamoya you need to be as honest as you can possibly can ukuze izinto zakho zilunge
ngisho kuthiwa fanele wenze i-research ubuyele emuva ngoba khona umuntu afike lesigodlweni simshayile sisi kuvela umkhulu mhlambe ngizothi umkhulu uThamsanqa wakamkhiza sangazani namkhize mina sithi hayibo hamba obuze emuva yena wazi usowakadlamini ukhule kuthiwe wakadlamini hayibo kufa umuntu omdala emndenini asho ukuthi wena owakadlamini lapho mfethu you are broken impilo yakho yonke and izinto zakhe angeke zize ilungi cause namadlozi as much as nalaba abaphilayo bekhalela ukuthi ingane efanele ihlawulele as much as nalaba abaphilayo bekhalela ukuthi ingane efanele ilotsholwe ukuze ithathe isibongo sakubo babwazo namadlozi enze njalo that's why kuhamba ingane igcina isibangwa amadlozi sekunombango phezukwayo ingane ngoba abasekhabo mabazi ukuthi ingane yabo wena usuziphe abasekhabo babwakho bese uyagula uhlale ngokungaphili uhlale ngokungabi nampilo uhlale ngokuthi into zakho zimnyama kwawomema bayakubalekela kanti ileli dlozi likubangayo amahlombe akhe ahleze ekhasela uhleze uzamula so today sizona advise ukuthi go back do your research before uzuyoshisa impepho before uzubiza abantu and kubalekile guys ngihlezi ngisho ukuthi kubalekile ukuthi mengabe ukhuluma nabantu abadala kubalekile ukuthi mokhuluma nabantu abadala isho ukuthi idlozi elimbi ngicela ningasondeli ngicela ababe bahle ngicela ababa amanono ngicela nina bogoge naninozwelo ngicela nina nzala abantu kuyincengela uyayincengela edlozini but be careful ukuthi uyincengela kubantu aba right na uyincengela kubantu abenza kahle yini ekhakini besaphila ngoba izinto zakho zibhediswa uwena ukuthi uyahamba uyoyifosa ebantwini manje labantu ade bezahluleki besaphila azokwenza njani amadlozi ngicela ukungena kwimbuzo mhlawumbe khona ofuna ukubuza zinhle zithokoza gogo siyamo thokoza nondumiso ngiyabonga gogo usakhona uphiwe usegogo thokoza gogo I allow to ask question this gogo regarding le ndaba yethonga la kubo kamama shusi mama got pregnant ubaba wami wase engiphika so ngoba ngihamba esontweni lo moya kuvela ukuthi ama ancestors akulo tata wami nakulo mama wami okay osinqani maphansi okay ngusongoba ngihamba esontweni lo moya kuvela ukuthi i-ancestors zakulo tata wami nakulo mama wami ziyaxabana so bayaxabana kanjani ekubeni lo tata wami bengandazi wandiphika nyani wangiphika nyani unyana wabo ngoba naye sewatshona lento yangihlupha yazigogo ngoba konke la ngiyakhona kuvela le ndaba thokoza tsiyami umphiwe thokoza gogo thokoza indaba yakho I think you can relate kulento le kade sikhuluma ngayo gogo you don't need abantu bakuboka tatakho ukuzilunge lento as much as ubaba wakho akuphika yena idlozi shusi la kwamkela asazi ukuthi kwakwenze njani ezekuphika shusi idlozi la khona la kwamkela so because ukhuliswe idlozi lasekhabo mama yakho njengoba dengisho ukuthi namadlozi ayaba nombango kuzomela kube khona umuntu wasekhabo baba wakho ozokugcinela imfanelo zakhona ukuze bakukhiphe esibongweni sakuboma wakho fanele baqale bahambe bogeza umuzi ukuthi ubaba wakho wakuphika bazoxolisa abuye lapho ahambe ayokuhlawulela mase bekuhlawulelile sebengakulobola but ukulobola it depends on you ukuthi do you want to use isibongo sakubo baba wakho or do you want to remain usebenzisa isibongo sabo sasekhabo mama so if ufuna uqhubeka usebenzisa isibongo sabo sekhabo mama banga
khokha ama-damages bese begeza umuzi ukusiwa kuphika ubaba bese kuzokwenziwa inhlambuluko but because ubaba wakho usedlulile emhlabeni shuthi ngale amadlozi axabana naye ukuthi wena waphika ingane. So as a family yasekhabo baba wakho fanele bamenzele uxolo edlozini, kwenziwe ibani, kwenziwe inkukhu ukuthi namhlanje sizomuxolisela ukuthi waphika umntwana, sizocela ukuthi sicela namukele lo mntwana abe ingxenye yala ekhaya, sicela ukuxolisa nasedlozini lasekhabo ma wakho. Then from there nithathe lezo inkukhu ekade nishisa ngazo impepho emsamu, nithathe inyongo yakho nifake emanzini nigeze ngayo, nikhawulane, nixolelane nani eniphilayo, ningaphinde nikhulume lo into mengabe seniyenzile uxolo lelo nhlambuluko engikhulume ngayo, ningaphinde nikhulume bese i-decision ikuwena gogo ukuthi ufuna ukusebenzisa siphe isibongo going forward. Ngisemba uphendulekile gogo, sokoza ndawo ishe. Nosipho Thokoza gogo, welcome. Ngiyabona abantu ukuthi basakhona, bengicela guys ukuthi mekukhona onembuzo zamantunga Thokoza gogo, sawubona. Mekukhona onembuzo ngale topic le engikhuluma ngayo ukuthi abuze, cause thina izinto zethu zizicomplicate ngokubiza isibongo esi-wrong emsami, and that's where we go wrong. Bese uyahamba uthi lo mama engimhambayo noma ugogo engimhambayo ingasi into zakhe azilungi, kanti inkinga isemsami. So kubalulekile ukuthi mozothinta izinto zemsami, especially mengabe uyingane ebangwayo. Uyingane ebangwayo hlala nabantu abadala, molo uhamba uyohlola kule kuthiwa idlozi liyakubanga, hlala nabantu abadala abasekhaya phansi ucela ukuthi ngicela ucela senze uxolo, sixolise kulamadlozi angibangayo, siwacela ukuthi onecala abaye kuyena lo necala ukuthi akalungisa izinto. Mina ngicela ningamkele as umntwana wala ekhaya, kodwa futhi ngihlezi ngisho ukuthi you cannot force a grown ass man to take responsibility for a child, guys. You cannot. So yekani ukuthi uloke ethi angihlawulelile ingakho into zami zingalungu, lokhu force umuntu ukuthi ahlawulele. Hayibo, ingane ziyakhula zingahlawulelile and ziyaphumelela, because ingane ezalelwe ekhabo ma iyenzelwa imbeleko yasekhabo mama. Mawuzalele ekhabo ma, uma fanele akwenzela imbeleko, akubike madlozini ala ekhaya ukuthi nanga umntwana ngimtholile ngisahlala ekhaya, ngicela nimamkele, uthelwe ngenyongo yakho, ngigqoka isiphandla sakho, waziwe idlozi lakho ukuze wazi ukuthi moya emsami ubiza siphi isibongo, mawucela izinto wenza ziphi izinto, mawufuna ukubeka isithebo mhlawumbe ukuhlaba usufuna ukubonga ubonga abani. So ngeke uze uphoqa umuntu ukuthi akenze, kodwa mebesaphila basekhabo ma, imbeleko yasekhabo ma it's a biggest blessing. Le enye isiyibonus noma kuyingane ezikhalela usiko, kunezingane ezikhalela usiko eziphila ngokugula. So mengabe ukuthi uyingane vele ekhalela usiko ke kubalekile ukuthi ugcine usuzenze ezothule izimbeleko. Okay, Zanele Mhlamvu, Thokoza, hayi sifikile inyanga yakhe isiphakathi izinhle ezithokoza gogo. Ngiyabona ukuthi imibuzo ayisekho, nangumphiwe uthi Thokoza gogo ngiphenduleke kahle. Thokoza, ngiyabonga. Thokozani bogogo, thokozani bomkhulu, ngiyabonga ngesikhathi senu unginsizwa yomngunu. Ngithi njengoba kuqala isonto siyaphuma kwi-relax mode, njengoba kuqala isonto we kick starting into zethu, njengoba kuqala isonto we kneeling down, we praying for lezi zimo lezi esezisihluphe kakhulu zingaguquki. Ngithi namhlanje asikho isimo esingaguquki, ngithi namhlanje asikho isimo esiza empilweni yakho sizokubulala, ngithi namhlanje asikho isimo esiza empilweni yakho sizokucindezela. Sonke isimo esifika empilweni yakho sisuke sizokwakha, sisuke sizokuqinisa. Okwakho nje ukuthi ungalahli isemba njengomuntu ongakholwa, ukuthi ukholele edlozini, ukholelwa kuJesu, ukholelwa kubani, that's up to you, but ungalilahli isemba njengomuntu ongakholwa. Ngiyabona ukuthi abantu basabhala kade sengithi ngiyavalelisa, shame. Njabulo Thokoza Khehla, angisakwazi
Thokoza gogo, ngicela ukubuza uma ubaba walobola kodwa wagcina engashadile, isiphi isibongo okuyisona sona ekumele ngisibize ngoba uma ngiyohlola kuvela lokho okushoyo ukuthi amathonga ayangibanga. Ubaba Njabulo mekalobola phela uma wakhe umfazi wakhe manje ukuthi ngezikhathi zaqala kwakugcagcwa kuphela umakoti wayehamba yokhishwela inkomo bese eyahamba eyohlala yokwakha umuzi bomkhwenyana. So mhlambe wena into ekufanele uyenze ngoba isimo sakho ngiyasazi nawe you know ngeke ngize ngisho la into engamele niyenze nina ukuthi nikhiphe umange kissed nimsengele ibhokisi as ingane zakhe nimukhiphe niyomfaka ngokomthetho ekhabo ekabamba ukuthi ke mananti ibhokisi lakho oyofa ngalo ikhisti. It symbolizes ukuthi umakoti uyakhishwa la ekhaya siyomfaka emzini wakhe ngoba abashadanga nina ezingane ukuze nisebenzise isibongo sasekhabo isibongo sasekhabo baba ningabi nankinga nabo ngale banamukele ngembuzo ukuthi bayamamkela umakoti bayazamkela nezingane afike nazo, but before they do that nje stick to isibongo sasekhabo makho. Uma umuntu onabantu abadala ukwenza ama-shortcuts i-complicates into zakho kakhulu uzuthi uloyiwe kanti uthinte idlozi elirongi bese kuthi lele okuyilona bekumele ngabe uyalithinta lidinwe lithe likhwifa ngamasi. Inkinga asiboni idlozi when lisidinelwe sibona ngezenzo. Ngithemba ukuthi uphendulekile Njabulo kodwa nje uma unkosikazi kababa nina nimele nikwenze uma ukuthi animkhiphanga ngekhisti nimsengele ikhisti nimkhiphe ngayo bese nangale bayamamkela ngesilwane ukuthi hayi siyamamkela nezingane ukuze nikwazi ke ukusebenzisa isibongo sakhona ngokusemthethweni. Nokwazi Ncobo thokoze gogo. Ayi wafika sesigoqa ke ntokazi. Ngiyathokoza bogogo nani bomkhulu ngokungipha isikhathi senu. Ngiyinsizwa yomngunu ngisabathokoza abantu budede ubumnyama kuvela ukukhanya kwezihlabathi zasemalwandle. Thokoza ndawo eshiya.